Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyalari Vashatya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12, Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 28 and maybe 29, we'll see. Srimad Bhagavatam, Canto 4, capítulo 12, Dhruva Maharaj va de vuelta a Dios, verso 28, quizás el 29. Translation Purport, traducción significado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maitreya Uvacha Nishamya Vaikunta Niyujya Mukyayor Madhuchyutam Vacham Urukrama Priyaha Krita Visheka Krita Nitya Mangalo Munin Pranam Yashisham Abhyavadayat Maitreya Uvacha Nishamya Vaikunta Niyojya Mukyayor Madhuchyutam Vacham Urukrama Priyaha Kritabhisheka Krita Nitya Mangalo Munin Pranam Yashisham Abhyavadayat Maitreya Uvacha Nishamya Vaikunta Niyojya Mukyayor Madhuchyutam Vacham Urukrama Priyaha Kritabhisheka Krita Nitya Mangalo Munin Pranam Yashisham Abhyavadayat Maitreya Uvacha. The great sage Maitreya said, el gran sabio Maitreya dijo, Nishamya, after hearing, después de escuchar, Vaikunta, of the Lord, del Señor, Niyojya, associates, sirvientes, Mukyayo, of the chief, de los principales, Madhuchyutam, like pouring honey, como derramar miel, Vacham, speeches, palabras, Urukrama Priyaha, Dhruva Maharaj, who was very dear to the Lord. Dhruva Maharaj, por quien el Señor sentía un gran afecto. Eso es demasiado largo. Muy bien. Krita Abhisheka took his sacred bath. Tomó su baño sagrado. Krita performed, ejecutó. Nityamangala, his daily spiritual duties, sus deberes prescritos diarios. Munin,
to the sages, a los sabios, pranamya, having offered obeisances, habiendo ofrecido reverencias, ashisham, blessings, bendiciones, abhyavadayat, accepted, recibió. Okay. Translation. The great sage Maitreya continued, Maharaj Dhruva was very dear to the Supreme Personality of Godhead. El gran sabio Maitreya continuó, la Suprema Personalidad de Dios sentía un gran afecto por Maharaj Dhruva. When he heard the sweet speeches of the Lord's chief associates in the Vaikuntha planet, he immediately took a sacred bath, dressed himself with suitable ornaments, and performed his daily spiritual duties. Dhruva, después de escuchar las dulces palabras de los principales sirvientes del Señor en el planeta Vaikuntha, inmediatamente hizo sus abluciones sagradas, se vistió y se puso los adornos adecuados. Thereafter he offered his respectful obeisances to the great sages present there and accepted their blessings. Después de ejecutar todos sus deberes espirituales diarios, ofreció sus respetuosas reverencias a los sabios allí presentes y aceptó sus bendiciones. Purport, significado. We should mark how dutiful Dhruva Maharaj was in his devotional service, even at the time he left this material world. Debemos hacer notar el gran sentido del deber de Dhruva Maharaj en su servicio devocional, incluso en el momento de abandonar este mundo material. He was constantly alert in the performance of devotional duties. Siempre estaba atento en la ejecución de sus deberes devocionales. Every devotee should take his bath early in the morning and decorate his body with tilaka. Todo devoto debe bañarse por la mañana temprano y decorar su cuerpo con tilaka. In Kali-yuga, one can hardly acquire gold or jeweled ornaments, but the 12 tilaka marks on the body are sufficient as auspicious decorations to purify the body. En Kali-yuga es muy difícil adquirir oro y joyas para adornarse, pero las 12 marcas de tilaka son suficientes como adornos auspiciosos para purificar el cuerpo. Since Dhruva Maharaj was living at that time at Baradik Ashram, there were other great sages there. Como por aquel entonces, Dhruva Maharaj estaba viviendo en Baradik Ashrama. Con él estaban otros sabios. He did not become puffed up because the airplane sent by Lord Vishnu was waiting for him. Él no se envaneció de que el avión que el Señor Vishnu había enviado le estuviese esperando. As a humble Vaishnava, he accepted blessings from all the sages before riding on the plane brought by the chief of the Vaikuntha associates. Como humilde Vaishnava, antes de montar en el aeroplano que pilotaban los sirvientes principales de Vaikuntha, aceptó las bendiciones de todos los sabios. Maitreya Uvacha.
Nishamya Vaikunta Niyojyam Mukyayor Maruchutam Bhacham Rukrama Priya Kritabhisheka Kritan Nitya Mangalo Munin Pranam Yashisham Abhyavadayat. The great sage Maitreya continued, Maharaj Dhruva was very dear to the Supreme Personality of Godhead. La Suprema Personalidad de Dios sentía un gran afecto por Maharaj Dhruva. When he heard the sweet speeches of the Lord's chief associates in the Vaikuntha planet, he immediately took a sacred bath, dressed himself with suitable ornaments, and performed his spiritual duties. Después de escuchar las dulces palabras de los principales sirvientes del Señor en el planeta Vaikuntha, inmediatamente hizo sus abluciones sagradas. Se vistió y se puso los adornos adecuados. Thereafter he offered his respectful obeisances to the great sages present there and accepted their blessings. Después de ejecutar todos sus deberes espirituales diarios, ofreció sus respetuosas reverencias a los sabios ahí presentes y aceptó sus bendiciones. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakalamayam Tarati Swa Parantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadana Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So as Srila Prabhupada, first thing he points out in the purport is that we should note how dutiful Dhruva Maharaj was in his devotional service, even at the time he left this material world. Lo primero que tenemos que ver aquí, Prabhupada menciona al principio del significado que debemos hacer notar el gran sentido del deber de Dhruva Maharaj en su servicio devocional, incluso en el momento de abandonar este mundo material. So why is that significant? Porque es significativo. Because if he wouldn't be so dutiful, we would understand. Wouldn't be very unusual. It's a very special moment. Now finally you're leaving this world, so you're all excited, and you may forget some of your duties. Nothing to criticize. ¿Por qué es tan especial? Porque si no fuera tan con ese gran sentido del deber, se entendía que es un momento muy especial, está muy inspirado, excitado, que ahora finalmente se va de este mundo material. An airplane from Vaikuntha had arrived, imagine, here in Prabhupada's garden, an airplane of Vaikuntha arrives. We were all excited, but forget immediately all our duties and run and see what, oh, look at this. No, imagínate que
aterriza aquí en el jardín de Prabhupada un avión de Vaikunta, enseguida vamos a olvidar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todas las deberes y a ver qué ha pasado, qué es eso. So, nevertheless, Dhruva Maharaj did not react like that. Entonces, Dhruva Maharaj no reaccionó de esa manera. Prabhupada says he was constantly alert in the performance of devotional duties. Prabhupada dice aquí que siempre estaba atento en la ejecución de sus deberes devocionales. And then he mentions that every devotee should take his bath early in the morning and decorate his body with tilak. Y entonces dice que todo devoto debe bañarse por la mañana temprano y decorar su cuerpo con tilak. And we may wonder, why does he say that? What's so special about that? Is that an important duty? What? Nos podemos preguntar qué especial tiene eso de levantarse temprano y ponerse tilak. This is just an example. There are so many other things one also does, like chanting Hare Krishna, or going to Mangalartik, or coming to hear Srimad Bhagavatam. Todo eso es simplemente un indicio, porque hay muchas otras cosas que hacemos o deberíamos hacer, como asistir a Mangalartik, venir a escuchar Srimad Bhagavatam, cantar el santo nombre, el Mahamantra de Krishna. So, all these different practices, and one Prabhupada says, they are, how could you say, an offer. Yes, they are an offer by the sages to us. Offering? Not offering. Like an offer, I make you an offer, you can accept it or not. Okay. It's not an offering. That's what I was thinking. It's not an offering, what is it? It's an offer. You understand the difference. Entonces eso es una propuesta, ¿no? Cuando se hace en un negocio una propuesta, tú puedes aceptarla o no. Es una ofrenda, no será lo adecuado, ¿no? Es una propuesta, es una propuesta de los sabios. Like they say in English, you take it or you leave it, right? Take it or leave it. It's a very common expression. Tómalo o déjalo. Los sabios ofrecen el sistema de esas prácticas, de los deberes, aquí se habla de deberes, como una propuesta, an offer, y podemos aceptarlo o no, eso es voluntario, it's voluntary, nobody is obliged to take the offer. Now, what is the difference? Why we talk about duties if it's voluntary? Well, as soon as we accept initiation and we accept the spiritual master, then it's not anymore voluntary. I mean, it's ultimately voluntary, but by that step, we accept to be under rule, to be duty-bound. Entonces eso cambia cuando aceptamos la iniciación, aceptamos un maestro espiritual. En ese momento ya no es voluntario, sino es obligatorio. En última instancia siempre todo es voluntario y podemos. So we can walk out at any time, like even in a marriage you take a vow, but you can walk out any time. Nos podemos marchar en cualquier momento, es como en un matrimonio, hemos aceptado el voto, pero en cualquier momento podemos simplemente salir de casa y no volver.
walk out and not come back. But if you do that, you're violating Dharma. And then you will have reactions to your action, which is not very pleasant. Y si hacemos eso, entonces violamos el Dharma y habrá reacciones a las acciones que no serán muy placenteros. They may not be immediate even, but it's the law and it will come sooner or later. Quizás no va a ser inmediato, pero es la ley y tarde o temprano there will be a consequence. Tarde o temprano habrá una consecuencia. It's like in this world sometimes happens, somebody performs a criminal act and he's not caught by the police. A veces pasa en este mundo que alguien comete un acto criminal pero la policía no le atrapa. So then that person probably thinks, just see, first of all, I'm very clever, I'm very lucky. Nothing happened. Like, the ones who robbed the train in England for 30 years. He was hiding in Brazil or somewhere. Que puede que alguien sí piensa que es muy listo y no le han atrapado, y había ese caso del que robó el tren en Inglaterra durante 30 años escondido en Brasil. And finally they got him. Biggs, or what was his name? Anyway, yeah, Biggs. Y finalmente le cogieron. But even if not, in his next life, that's what they don't know, then there will be some reaction, or sometime in the future. Y incluso si no fuera el caso, en la vida siguiente, o incluso más adelante, algún día viene la reacción. So, and Prabhupada mentions this, that he emphasizes that Dhruva Maharaj's attitude of being so dutiful, it's an appreciation. That's what he is expecting from us. Como Prabhupada cuando menciona esto aquí, como Dhruva Maharaj tenía ese gran sentido del deber, es una apreciación, y podemos decir que eso es lo que él espera de nosotros. Yes, it's an offer that you can take or not take. Es una propuesta que podemos aceptar o no. But especially if we have accepted initiation, then we should feel duty-bound. It's not just I can do whatever I want and it doesn't matter. Entonces es una propuesta, eso sí es cierto, pero cuando aceptamos la iniciación ya no es simplemente uno lo puede hacer o no como me apetece, no importa. It's not, no es así. If we do that, si actuamos así, también, then also there will be a reaction. También habrá una reacción. And generally it simply means you forget Krishna and you become more and more attracted to material activities. Y por lo general significa que olvidamos a Krishna y más nos sentimos atraídos a las actividades materiales. So we should note this, Dhruva Maharaj, and Prabhupada, first thing he says, one should take his bath early in the morning. Early in the morning means before 4 o'clock. Cuando Prabhupada aquí dice que cada devoto debe bañarse temprano por la mañana, eso significa antes de las 4. He said that in another place. Actually he said, if one cannot get up before 4, he's not a brahmana. Eso es lo que dijo, que si alguien no puede levantarse antes de las 4, no es un brahmana. Yes, it's simple like that. Because yes, you have to take rest, but not,
8, 9, 10 hours. 6, 5, 6, if you're healthy. If you're sick, maybe 7. Well, if you're really sick, then you may have to stay in bed. Normalmente uno no debe dormir 8, 9, 10 horas. Eso significa que uno está enfermo. 5 o 6 es suficiente, máximo 7 si alguien es débil o tiene alguna cosa así, una cosa de la salud. Or working so hard that you're exhausted. Physical work may happen sometimes, but if it happens every day, that's also not good. O quizás un trabajo físico muy arduo y uno está exhausto, entonces puede pasar, pero no cada día. If it's a routine of every day, then you have to adjust your lifestyle. That's not very good. Si se vuelve una rutina de cada día, hay que ajustar su manera de vivir, porque eso no es bueno. Because it may, yes, one may say, I'm working so much, I'm doing so much service, that I'm so tired that I can't get up. Alguien puede decir que estoy haciendo tanto servicio, que estoy tan cansado al final del día que no me puedo levantar. So that means you're working too much, which is another offense. It's over-endeavor, mentioned in Nectar of Devotion. Entonces eso quiere decir que uno está cometiendo otra ofensa, que es el sobreesfuerzo, que se menciona en el Néctar de la Devoción. So therefore everything is scientific, por lo tanto todo es científico. When we say the sages offer this, cuando decimos que los sabios hacen esa propuesta, it means, because it's a scientific process, it has been proven. Eso quiere decir que es un proceso científico que se ha comprobado. It's not, and Krishna mentions this in Bhagavad Gita when he tells Arjuna that before you, so many others have reached perfection by following this path. Cuando Krishna dice eso a Arjuna en Bhagavad Gita, que muchos antes de ti han alcanzado la perfección siguiendo ese sendero. So, and we shouldn't also think, well, as we mentioned, it's just Dhruva Maharaj, of course, and Prahlad Maharaj, and Prabhupada, and maybe this one or that one, but not me. Debemos pensar que sí, claro, Dhruva Maharaj sí, y Prahlad Maharaj, y Prabhupada, y quizás alguno más, pero yo no. I'm an ordinary person, I have no qualifications, so don't ask me to do that. Yo soy una persona ordinaria, no tengo ninguna cualificación, no me pidas eso. No, it's for everybody. Everybody who is, yes, let's say, average health, un estado de salud medio. If you're really diseased, sick, that's something else. Si alguien realmente está enfermo, tiene una situación médica, eso es otra cosa. But generally, these suggestions, this offer of performing devotional practices is for every healthy human being. Por lo general, esas propuestas de las prácticas devocionales son para todo ser humano sano, más o menos. There shouldn't be any excuse. No debe haber una excusa. But again, it's voluntary, es voluntario. So if we are serious about advancing on the path, then we should accept this offer. Si somos serios de avanzar en el sendero, debemos aceptar la propuesta. Otherwise, well, as you said, it's voluntary. It just takes a few more lifetimes, that's all.
De lo contrario, simplemente tomará algunas vidas más, y eso es todo. Which is not a good idea because we never know what's going to happen in the future. Lo cual no es una buena idea, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Don't trust future, however pleasant. Prabhupada used to say that. No confías en el futuro, no importa lo agradable que se presente. Uno piensa que sí. Now again we come to the end of this year. Everybody thinks next year will be much better. Ya, como ahora vamos a llegar al fin del año y la gente piensa que el año que viene va a ser mucho mejor. So when we come to the end of life, we may think, oh, next life will be much better. Si llegamos al fin de esa vida, quizás pensamos la vida siguiente va a ser mucho mejor. No, there's no guarantee, and of course, especially with the new year, that's the greatest illusion, one of the greatest illusions of humankind. Everybody, the whole world. If you look at the news on 1st of January, you have so many pictures of wonderful fireworks and people celebrating everywhere. Cuando vemos, esa es una de las grandes ilusiones, el nuevo año. Si se ven las noticias el 1 de enero, habrá muchas fotos como la gente celebra el nuevo año en todas partes del mundo. So no, future may be this or that. What we are having is now, our present situation. El futuro nadie sabe, pero lo que tenemos es la situación actual, el presente. So that we should use to our best capacity. Lo debemos usar de la mejor manera posible. And following the footsteps, we can't imitate, but we can follow the footsteps of personalities like Dhruva Maharaj. Y debemos seguir, no podemos imitar a grandes personalidades como Dhruva Maharaj. And their example on one side, and instructions, if there are, on the other side. Está su ejemplo por un lado, y quizás también instrucciones por el otro lado. That's what the Bhagavatam is all about. Eso es el Srimad Bhagavatam. Especially Prahlad Maharaj, we have his example and we have his instructions. Especialmente Prahlad Maharaj tenemos su ejemplo y sus instrucciones. And, I say this again, these instructions are timeless. Y lo digo otra vez, estas instrucciones están fuera de tiempo. It's not that they were valid 1,000,000 years ago and today we are living in the 21st century and therefore they are not anymore applicable. No es que esas instrucciones son de hace millones de años y por lo tanto en el siglo XXI no son aplicables. The material world doesn't really change. El mundo material en realidad no cambia. Los fenómenos externos, sí, hay diferencias. Nosotros pensamos que estamos avanzando, eso es otra historia. Los aspectos externos pueden cambiar y nosotros pensamos que estamos avanzando. But human psychology, or the psychology of the conditioned soul, doesn't change. La psicología humana o la psicología de la entidad viviente condicionada no cambia. If you look at the stories, si miramos las historias, the problems are always the same type. Los problemas siempre son del mismo tipo. So therefore, the instructions given by the great devotees, they are applicable to us also. Y por lo tanto, las instrucciones que nos dan esos grandes devotos también son obviamente para nosotros. So, then another point mentioned here is that Dhruva Maharaj, he remained humble, although
yes, there was this Vaikuntha airplane, and one might think, well, this is a very special person, a special occasion, and he may think like that, and therefore become a little bit puffed up. Entonces, otro punto que se menciona aquí es que Dhruva Maharaj permaneció humilde. Aunque había venido ese avión de Vaikuntha y era una situación especial, y no sería extraño que si se hubiera envanecido. So, no, like Prabhupada says here very nicely, as a humble Vaishnava, he accepted the blessings from the sages present before going on that airplane. And actually the sages were staying back. So, therefore, yes, he was more elevated than all the sages present. But still, he asked their blessings. Como Prabhupada dice aquí, como Vaishnava humilde, él aceptó las bendiciones de todos los sabios presentes. Y obviamente Dhruva Maharaj era más elevado. Él se va con el avión a Vaikuntha. Los sabios no. Los sabios se quedan ahí. Aún así, él acepta sus bendiciones. So, yes, a devotee, he understands that even though he may have such a blessing, like being invited to go to Vaikuntha, he doesn't think it's my merit that because of my service and because I'm so learned and I'm so devoted, therefore I deserve this, and it's only right that they're coming, and yes, of course, it's me that should go. El devoto no piensa así, que debido a mi servicio, debido a mi erudición, debido a mi devoción, por lo tanto lo merezco naturalmente, que yo tengo que ir, y etcétera, etcétera. No. The devotee will think that it's just the inconceivable mercy of the Lord and His devotees that I'm given this opportunity, although I don't really deserve it. El devoto va a pensar que es debido a la misericordia inconcebible del Señor y sus devotos que yo tengo esa oportunidad, aunque no la merezco. So that is the right attitude. Okay, so now let's see. We have 10 minutes if there's any questions. I don't think we go to the next verse because there's a big purport there, and I don't know, there's no time for this. Si hay alguna pregunta, no vamos al siguiente verso porque ahí hay un significado largo y no hay tiempo para eso. Could I ask a question? Mm-hmm. When he thought about his mother, when he thought about his mother, I didn't talk about his mother. no, but when he thought about his mother, when he was getting on the Okay. Would that be duty, or is like his feeling grateful that she gave Of course. gave him the instruction? Of course. I mean, it may be both, but probably more. Naturally you feel obliged to you should feel obliged to your mother, and to your father, and to the sages, and to, So, la pregunta era, cuando él pensó en su madre, si era una cosa de deber o de afecto. Naturalmente debe ser de afecto, apreciación. Debemos apreciar nuestra madre, nuestro padre, los sabios. Actually, we should appreciate all, everybody, because we are blessed, as here, Dhruva Maharaj is blessed by the sages. We are blessed by so many authorities, or higher, superior personalities who help us in our advancement in devotional service. Debemos sentirnos así, que somos bendecidos de muchas otras personalidades superiores que nos ayudan en el avance espiritual. So, first of all, of course, the mother. Without your mother, where were you? You're not even here. Y sobre todo la madre. Sin la madre no estaríamos ni siquiera aquí. So therefore, even in the Bible they say you should honor
mother and father, right? Is one of the commandments, ¿no? En la Biblia también es uno de los mandamientos, ¿no? Honrar a la madre y al padre. That's a natural. And if you don't, that's another. Then you also get reactions for that. Si uno no lo hace, también van a tener reacciones de eso. Yeah. Well, generally that's the case. And if your father is a demon, like Hiranyakashipu, then you don't honor him, but you try to still benefit him, as Prahlad Maharaj did at the end, and asking Nrsingadev to pardon him. Si tu padre es un demonio, como en el caso de Hiranyakashipu, no lo honras, pero no lo olvides, y Prahlad al final pida a Nrsingadev que le perdone, y está pensando en el bien de su padre incluso. And he was thinking to benefit his father. So Vaishnava he is thinking how to benefit all living entities, even if it's a demoniac father. El Vaishnava piensa en cómo bendecir o beneficiar más bien a todas las entidades vivientes, incluso a un padre demoníaco, si acaso existe eso. Yeah. I mean, Prahlad, he doesn't see enemies. He said that, he didn't like the instructions of his teachers. Because they were teaching him about enemies and friends. And Prabhupada says, he translates, and he didn't like it. Como Prahlad Maharaj, los profesores le instruyeron sobre enemigos y amigos, lo típico en el mundo material. Y Prabhupada dice, y no le gustó. So, yeah, a devotee tries to see all living entities, samadarshina. They're all spirit souls, they're all actually servants of the Lord. And he tries how to benefit them and get them into that position. Entonces el devoto ve a las entidades vivientes así, samadarshina, igual, con todos como sirvientes del Señor, y como bendecirles para que lleguen a esa posición. So, anything else? Yeah. What about... First, I wanted to say that I think his mother followed him automatically because she was a pure devotee also, because the father didn't follow, or the other mother didn't follow, no? Okay, so she thinks that the mother followed because he was a pure devotee, or she was a pure devotee, you say. She was connected with him. And she was connected and the father didn't follow. That's interesting. Although we may also say that what we learn from, again, the story of Prahlad Maharaj, that if somebody becomes a pure devotee, then he talks about 100, or there's a number, 17 generations before and after they're all liberated. So, but that's another, thing. Entonces, también sabemos de la historia de Prahlad Maharaj, que allí se menciona cuando uno se vuelve un devoto puro como Prahlad, las generaciones anteriores y después se liberan. Now, liberation doesn't mean necessarily going to Vaikuntha, that's another thing. Y otra cosa es que liberación no significa necesariamente ir a Vaikuntha. And anyway, like demons become liberated by being in contact with the Lord. It doesn't mean that all of them go to Vaikuntha. Some do in special cases. Como los demonios que entran en contacto con el Señor se liberan, pero no necesariamente a Vaikuntha, aunque en algunos casos especiales que sí también pasa, como en el caso de Putana. Putana is one case, special case. But still, yes. So that's another point. If one is so fortunate to have an intimate relationship with a pure devotee, then one becomes a pure devotee. Eso es otro punto importante. Si uno puede llegar a tener una relación íntima con un devoto puro, se vuelve un devoto puro.
The other day we read that in Nectar of Devotion about the crystal in front of some, and it was Hiranyakashipu, Haribhakti Surodaya, who said that association, company, is very important. It's like a diamond or crystal you put in front. Whatever you put in front, it's reflected. En el Néctar de la Devoción, el otro día lo leemos, era Hiranyakashipu who habló, que él dice a Prahlad que la asociación, la compañía es muy importante. Es como un cristal que se pone delante y todo lo que está ahí se refleja. So he knew. Hiranyakashipu wasn't stupid. He was a scholar. He just didn't accept the Supreme Personality of Godhead. Hiranyakashipu no era tonto, era un erudito. El único defecto que tenía que no aceptó a la Suprema Personalidad de Dios. And that instruction is correct. So company is very important. So therefore we say, better be alone than in bad company. La compañía es muy importante, por lo tanto se dice, mejor solo que mal acompañado. Actually, asat sangha, bad company, is one of the main causes of losing one's taste in devotional service. La mala compañía es una de las causas principales de perder el gusto por el servicio devocional. And if you prolong that bad company, you just become submerged in material existence. Y si uno prolonga esa asociación, la mala compañía, uno se sumerge en la existencia material. I wanted to ask something about over endeavor. Because in our movement there is very often an organization of crisis. No? This is typical. Crisis management is like daily affair. Yeah. Ella quiere hablar sobre esfuerzo que parece en nuestro movimiento. Estamos administrando según la crisis que se presenta. Which is not very intelligent. Eso no es muy inteligente. That means you only react to what's happening instead of planning with intelligence. Eso quiere decir que uno reacciona a lo que está pasando en vez de planear con inteligencia. So that means you suffer. That's all. Eso quiere decir que vas a sufrir. It's not very intelligent. It's like, we know winter's coming. So you don't think about maybe getting some fuel now because, sun is shining and the wood is dry. That would be intelligent. You don't do that because you just enjoy life. And then when it starts to rain and be cold, now you see, I don't have any fuel. I need some heat. Now you have to go into the, cold outside, wet, and collect some fuel, get it dry somehow to get some fire. That's stupid. Como ahora sabemos que viene el invierno y habrá que tener leña quizás, pero no nos preocupa porque estamos disfrutando de la vida y cuando llega el día de la lluvia fuerte y el frío, de repente nos damos cuenta que no hay leña y ahora tenemos que salir sea como sea y buscar leña mojada en el frío y quizá intentar secarla para tener algún fuego. Eso no es inteligente. Eso es administración de crisis, ¿no? Es crisis management. Viene la crisis del frío, ahora tengo que hacer algo. When the crisis of cold comes, now I have to do something. So, ¿cuál es la pregunta? What is the question? Sometimes there are in my personal life, two reasons why I was involved in over endeavor. One was the crisis management that forced me, there's nobody doing this, there's nobody doing that, who's going to do that, And then you find yourself feeling responsible and thinking, I cannot abandon my spiritual master's mission, I have to do whatever, but that's not my fault because I didn't manage it this way. Somebody else decided to manage in ignorance. But I have to suffer the consequences. But I do the effort because
I don't want to abandon my Okay. Guru's mission, one side, and another side is I think myself very fallen, and I think I'm not born a Vaishnava or a Brahmin, so I need to recuperate. So as much endeavor I do, I get purified. What? As much endeavor I do in devotional service, I get purified because I have a very bad karma. Okay. I feel guilty for my past lives. All right. Maybe someone very fallen, no? Okay. So I want to get purified. And I feel that if I do a lot of service, I get situated on another platform. Okay. But are you getting purified by doing that? That's the question. Yeah, then you have to see the result. Anyway, so you want to say that in Spanish because it has been a lot of sentences. Estoy hablando de un tema que Maharaj tocó, que es el sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo, vale. Entonces, sobre este tema, yo tengo dos preguntas, dos preocupaciones que me preocupan. Y yo he visto que en mi vida he actuado con mucho sobreesfuerzo, he hecho demasiado, más de lo que... Sí, ella ha hecho en su vida demasiados esfuerzos en muchas ocasiones. Y dos eran las razones. Una, que me sentía muy caída, sentía que yo no soy nacida Vaishnava o Brahmin, entonces es la oportunidad para mí, y es lo que nos decía en el principio del movimiento también, ¿no? Que es nuestra oportunidad de purificarnos del karma pasado, que nosotros somos almas muy caídas, mucho servicio, para purificarnos, y la verdad, después de muchas horas de servicio nos sentíamos situados en una plataforma más segura, ¿no? Nos sentíamos a nivel interior más bien situados espiritualmente. Y la segunda era por la famosa gestión de crisis, que desafortunadamente muchas veces en nuestro movimiento no hay una gestión en la bondad o por lo menos en la pasión, no sé, pero muchas veces de crisis que causa que las cosas son dejadas, no sé en español, como dejadas. Y por esta causa hay mucho vacío, faltan personas para hacer varias cosas, o las cosas se hacen demasiado tarde, entonces hay ahora que hacer 10 veces el esfuerzo que se haría si se haría de manera correcta. Entonces te encuentras que para no querer abandonar la misión de tu maestro espiritual dejada así, tienes que hacer cosas que no era necesario hacer si hubiera una buena organización, ¿no? Entonces te encuentras... Está claro, vale. Entonces Prabhupada, he told us, do the needful. Srila Prabhupada nos solía decir, haz lo que sea necesario. Now, when this means over endeavor, as you were describing, this may happen at certain points in time. Y si eso ocurre y supone mucho esfuerzo, eso puede pasar en algún momento en el tiempo. So, like, sometimes we have marathons. A veces tenemos maratones. This is the word that came up. You have a marathon. It means, or going out for book distribution, or, in the Christmas time they were using to go out until midnight sometime, somewhere. Por ejemplo, durante el maratón de la distribución de los libros en Navidad, algunos devotos se quedaron hasta medianoche. Well, because special opportunity, people are at that time in the shopping mall, whatever the reason may be, and they could distribute a lot of books. Entonces, como era una ocasión especial y la gente estaba en la calle o como en el centro comercial, podían distribuir muchos libros. That's just that few days, not every day. ¿No? Esos son esos días, no todos los días. Because obviously then when they distribute until midnight, they will not get up early in the morning very early, because next day they will have to continue with their service. But that cannot be every day. It has to be an emergency or a marathon. Entonces, cuando hacen eso, naturalmente no se pueden levantar tan temprano por la mañana.
Pero eso no puede ser cada día, puede ser una emergencia, una necesidad en el momento. Sometimes when there's a festival, you know that, cooking or decorating, there's a special endeavor. And you may not be even able to chant your rounds. That happens. And then you have to chant them, and you'd have to chant them the next day. A veces hay esas ocasiones, un festival, hay que cocinar más, o decorar el templo, o el altar, lo que sea, y uno no puede ni cantar las rondas. But that cannot be every day. How can it be that you cannot chant your rounds every day because you're busy with your service? Then something is wrong. Si eso pasa cada día, que no puedo cantar las rondas, por ejemplo, porque hay demasiado que hay que hacer, algo está mal, then you have to adjust, because you cannot sacrifice your spiritual life for some service. That's not the idea. No puedes sacrificar tu propia vida espiritual por algún servicio. It's a wrong conception. Es un concepto erróneo. Prabhupada said, you first save yourself, then you save others. Prabhupada dijo, primero te salvas a ti mismo y luego a otros. Because you cannot save others unless you save yourself. Porque no puedes salvar a otros a menos que salves primero a ti mismo. It's like, doctor, cure yourself first. How you can be a doctor if you're sick? Como el médico, cúrate primero a ti mismo. Luego puedes curar a otros. ¿Cómo lo vas a curar a otros si tú estás enfermo? So this sometimes happens. I mean, yes, as you say, it happens. So then you have to be very careful, and you have to judge. As you said, I want to become purified by all this endeavor. Yo quiero ser purificada por todo ese esfuerzo. Then you have to see, are you getting purified? Is your spiritual life getting better? Is your chanting improving? Is your hearing improving? Or not? Which probably is the case. Then no, you have a wrong idea. Uno tiene luego juzgar el resultado. Si está mejorando el canto, está mejorando la escucha, si la vida espiritual va a mejor. Si no va a mejor, entonces estamos equivocados. We are committing a mistake. Estamos cometiendo un error. So therefore, generally we should consult before we do things like that. We have to get the permission of higher authority, especially the spiritual master. Otherwise it's just our speculation and we are going in the wrong direction. Por lo tanto, en esos casos hay que consultar y obtener el permiso del maestro espiritual antes de llevar a cabo un trabajo, una manera de actuar de esa manera, que el resultado va a ser negativo. Es así. That's how it is. Because we may think so many things, but who knows? We may be wrong. Yes. Puede que pensamos tantas cosas, pero a lo mejor estamos equivocados. Crisis is always there. If you want, you can see crisis every minute. El mundo material, the material world means crisis. Crisis hay por todas partes, cada minuto. Sí. Este mundo es así, es un mundo de crisis. But you can't, yes, sometimes people want to save everybody. You can't do that. You have to do what you can do. You can't do more than you can do. If you try to do more than you can do, then that's a mistake. And therefore it's called over-endeavor, and it's an offense. Tú puedes hacer lo que puedas. No puedes hacer más de lo que puedas. Si intentas hacer más de lo que puedas, es un sobreesfuerzo y se llama una ofensa, por ese motivo. Because then the result will, neither what you do will be good, nor you will be good. And on the long run, you just burn out, like a car that's running on 200 per hour, and that just goes up in smoke after some time. Entonces, eso significa que uno hace más de lo que puede. Es como un coche que va a 200 sin parar y al final se quema. El motor se quema y cuando está quemado ya no va nada, ni 5 kilómetros. Once it's burned, then it doesn't even go 5 kilometers anymore. What to speak of 200? So that's not intelligent. One has to act in such a way that it's on the long run you can sustain. Hay que actuar de tal manera que a largo plazo se puede sostener.
Not fireworks for 5 minutes and then boom, finished. What's the use of that? ¿No? Como un fuego artificial que va por 5 minutos y luego se apagó y ya no hay más. No, queremos, better is a slow fire. Maybe not a big fire, but it's going to burn a long time. Mejor un fuego lento, pequeño, pero puede ir a largo mucho tiempo. It's common sense in one sense. It's no sentido común. The problem is common sense is the least common of the senses. Ese es el problema, que el sentido común es el menos común de los sentidos. So, anyway, so we should learn and take these words seriously that Prabhupada is giving here. You know, how dutiful Dhruva Maharaj was in his devotional service. Tenemos que aprender eso. Que gran sentido del deber que tenía Dhruva Maharaj en su servicio devocional. And the first duty is to obey the orders of the spiritual master. That's the first duty. Everything else is secondary. Y el primer deber es obedecer las órdenes del maestro espiritual. That's the first, because he is representing Krishna. Es el representante de Krishna. See, if we want to know how to act, what to do, we should consult. Si queremos saber cómo actuar, qué hacer, debemos consultar. If the spiritual master is not present, then we have to ask. Or it's not possible to ask, he may have left this world, then we have to ask seniors who we trust. Or, as it was mentioned, you may try to listen to the Lord in the heart. Good luck. If you're advanced enough, you can. If you're not, you can't. Then you speculate. Y si el maestro espiritual no está presente, porque haya dejado el mundo ya, entonces hay que consultar a superiores. O podemos intentar escuchar al Señor en el corazón, que alguien lo ha mencionado el otro día. Pues suerte. Si eres suficientemente avanzado, sí puedes. Si no, no puedes tú escuchar tu mente. Entonces estamos especulando. So that's no. We all, should have somebody to go to ask, or to consult at least, what to do, what not to do. Mejor es tener a alguien donde podemos consultar qué hacer o no qué hacer. At least check, por lo menos comprobar si nuestra idea es buena idea o no. At least we can check whether our idea is a good idea or it's not such a good idea. Anyway, now it's again too late. So that was it for now. I don't think I will give another class. Because, anyway, so I have to recuperate this, before going to South America, and then there will be every day practically something. So, thank you all for your attention. Eso va a ser probablemente la última. Tengo que recuperarme antes de ir a Sudamérica. Pues nada, ya está. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaurnitai Radha Govinda Chanda Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.